Welcome. Benvenuti. I'm going to show you a Taoist exercise for transforming worry and anxiety into an energy of impartiality, if you like, equanimity, which I think we all need to cultivate at this difficult time. Vorrei mostrarvi un piccolo esercizio, una pratica taoista per trasformare l'ansia e la preoccupazione in imparzialità ed equanimità, di cui credo che abbiamo tutti bisogno in questi tempi difficili. This exercise involves the body and breathing and a particular sound. Questo esercizio coinvolge il corpo, il respiro e un particolare suono. And it focuses on the organs of the spleen, the pancreas and the stomach. E si focalizza sugli organi della milza, del pancreas e dello stomaco. And first of all, I'd like to invite you to do a preparatory practice of generating smiling energy, because this is what we need to be able to transform worry and anxiety. E prima di tutto vorrei fare una pratica introduttiva per generare l'energia del sorriso, perché questa è l'energia di cui abbiamo bisogno per poter trasformare le preoccupazioni e l'ansia. To do this, I'd like to invite you to imagine that you are in a very beautiful place that you know well, and the sun is shining, and it's shining straight on you and on your face. Per farlo vorrei invitarvi ad immaginare di trovarvi in un luogo che conoscete bene, un luogo dove splende il sole e splende direttamente sul vostro volto. I'd like you to imagine that this beautiful sunshine is coming straight into your eyes and into this little spot just between the eyebrows, behind which is our pituitary gland. Vorrei invitarvi a immaginare che la luce del sole raggiunge direttamente i vostri occhi, o questo spazio in mezzo alle sopracciglia, dietro cui si trova la nostra ghiandola pituitaria. And as you receive the sunshine in this way, you smile, and it feels as though your eyes, your whole forehead is relaxing as your face smiles, and it's like this is the generation of a smiling energy in you. E ricevendo la luce del sole potete sentire che il vostro volto si rilassa e che un sorriso si genera in voi a partire da questa sensazione. And I'd like you to imagine that smiling energy begins to flow down through your face. Your facial muscles relax, your jaw relaxes. Vorrei invitarvi a immaginare che questo sorriso scende mentre la vostra mandibola si rilassa e il vostro viso si rilassa. Your tongue relaxes. La lingua si rilassa. And as it relaxes, you can just let it rest on lightly touching the roof of the mouth, so that the energy centers of the front and the back of the body are connected. Potete appoggiare la punta della lingua sul palato superiore. In questo modo ci sono dei centri energetici che si bilanciano. Okay, and as you allowed the smiling energy to come down through your face, just know that in the practice later, you can bring this energy down to the organs we will be working with. E mentre ora fate scendere questa energia del sorriso lungo il vostro viso, potete già sapere che più tardi lasceremo scendere questa energia fino agli organi con cui vogliamo lavorare.
So without leaving this smiling energy that you've generated, I'd like you now to take your hands and to place them on in your stomach area with your index fingers just on the bottom of the rib cage. Vorrei ora invitarvi, senza lasciare questa energia del sorriso che abbiamo generato, a prendere le vostre mani e a posizionarle nella zona del vostro stomaco, subito sotto lo sterno e la gabbia toracica. So your fingertips are just touching lightly your body, your hands are above the navel and slightly to the left. Per cui le punte delle vostre dita sono appoggiate con delicatezza sul vostro corpo, sopra l'ombelico e leggermente spostate a sinistra. And I'm now going to show you how to make what is called the healing sound for these organs and for this emotion of worry and anxiety. E vi mostrerò ora come fare questo suono di guarigione per questi organi e per questa emozione dell'ansia. So you may have been looking down to see where your fingers were. Now I'd like to invite you I'll show you what to do, to take an in-breath and to look up. And on the out-breath, you'll make the sound, which is a little, almost sub-vocally, the sound woo. It's a guttural sound of woo. Potete controllare di aver posizionato bene le mani e poi vi inviterò ad inspirare ed espirando potete emettere questo suono gutturale, una sorta di gutturale. And I'll show you, but as you make the sound, you press lightly, gently in with your fingers into the solar plexus area and let the middle of your back open to receive that pushing in. Mentre espirate ed emettete quindi il suono, premete leggermente le punte delle vostre dita nella zona del plesso solare, lasciando che allo stesso tempo la parte posteriore della schiena si espanda. I'll show you. Ve lo mostro. I'll do it again. Lo farò di nuovo. So as you do this, you are allowing energy to come out. Imagine you are releasing worry, releasing anxiety. Facendo questo, potete immaginare di stare rilasciando la preoccupazione, di stare rilasciando l'ansia. Potete immaginare l'energia che esce. And feel what happens. It's often a feeling of settling into the lower part of the body because our anxiety often brings us up. Notice in you and allow that feeling of change and letting go to happen. Sentendo che cosa accade nel vostro corpo. Spesso è la sensazione di scendere nel corpo, nella parte inferiore del corpo, perché l'ansia e la preoccupazione ci portano su. Quindi permettiamo a questo di avvenire sentendo com'è. And you can pause now in the recording and do this if you wish, but
Let me show you the second part because this is important. As soon as you have finished doing the sounds, and you can do those 3 to 6 times, E ora, se lo desiderate, potete fare una pausa e ripetere questo suono 3 o 6 volte. Ma io proseguo e vi mostro come continua la pratica. Appena finite di fare i suoni, so when you've finished, you let your hands come and rest palm upwards on your thighs, down on your thighs. appena finite di fare i suoni, appoggiate le vostre mani con le palme verso l'alto sulle vostre cosce. And now this is where the inner smile comes in. E questo è il punto in cui il sorriso interiore entra in gioco. So you actually close your eyes, Chiudete gli occhi, remember and feel again that smiling energy you generated at the beginning. ricordando e risentendo quell'energia sorridente che avete generato all'inizio. Rest in that energy. Riposate in quell'energia And let that energy, as it were, just flow down into the organs, the part of the body, the organs of your spleen, your pancreas, and your stomach. lasciando che questa energia fluisca verso il basso, verso la vostra milza, il pancreas e lo stomaco. You probably can't feel them individually, I can't, but you can intend and consciously smile to your spleen, smile to your pancreas, and smile to your stomach. Probabilmente non riuscite a sentire questi organi individualmente, però potete sostenere l'intenzione di sorridere alla vostra milza, di sorridere al vostro pancreas e di sorridere al vostro stomaco. And using your breath, if you breathe consciously in that area of your body that you've been touching, you can really enter into your the middle of your body, that's those organs, with the smiling energy, and also with the color yellow. If you're a visual person, you would find a color helpful. Potete davvero entrare con questa energia sorridente in questi organi e se siete una persona che visualizza dei colori, potete immaginare un'energia gialla brillante. The smile represents a kind, loving, compassionate energy that is, as it enters your organs, is enabling some mysterious change to happen for you to relax, to breathe, and to feel able to be more inclusive, more impartial, more equanimous. Il sorriso è un tipo di energia che entra nei vostri organi e che entrandovi consente ad una trasformazione di avvenire lì e vi consente di sentirvi più equanimi, più imparziali. You can pause the recording here and take as long as you like over this process, this transformative process. E potete fermare qui il video, fare una pausa e prendere tutto il tempo che desiderate per stare con questo processo di trasformazione. And hopefully through doing this practice, you're able to contact a little less anxiety and some more space, some more spaciousness. Facendo questa pratica possiate contattare meno ansia
e più spaziosità dentro di voi. You're cultivating your capacity to be with difficulty, but without being overwhelmed by it. State coltivando la vostra capacità di stare con le difficoltà, senza però esserne sopraffatti. We're drawing on our innate natural adaptability and resilience. Stiamo attingendo alla nostra naturale adattabilità, alla nostra resilienza. Good luck. Buona fortuna.